हाय, माय नेम इज SIDDHANTSHIROMANI भरडकर. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज काय ब्लॉग होणार नाही कारण की सध्या लॉकडाऊन असल्यामुळे मागे आम्ही कुठेच फिरायला गेलो नाही. त्यामुळे काहीच व्लॉग या 2-4 महिन्यामध्ये काय आले नव्हते. तर माझे जे सबस्क्रायबर होते त्यांनी मला पर्सनल क्वेश्चन विचारला होता व्हॉट्सअपवर की तू जे फोटो एडिट करतो ते कुठल्या ॲपने तू एडिट करतो. तर मी 2 ॲप वापरतो. एक आहे लाईटरूम आणि दुसरा आहे फोटोशॉपमध्ये काही जास्त मी वापरत नाही. लाईटरूम हा जास्त वापरतो कारण की तो मोबाईल ॲप असल्यामुळे फ्री आहे आणि कुठेही तुम्ही एडिट करू शकता. ट्रॅव्हल वगैरे तुम्ही कुठे काय करत असाल तर तेव्हा तो तुम्हाला इझी पडतो एडिट करण्यासाठी. तर बघूया आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कसे एडिट करतो, कसे प्रीसेट बनवतो आपण लाईटरूमचे. तर लेट्स स्टार्ट. तर मित्रांनो, आता एक लाईटरूमचा एक प्रीसेट बनवूया. तर फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही कुठलाही फोटो जो तुम्हाला एडिट करायचा असेल तो याच्यामध्ये इन्सर्ट करा. त्याच्यानंतर लाईट्सवर क्लिक करून त्याच्यामध्ये एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट आणि हायलाईट्स हे ऑप्शन आहेत. शॅडो, व्हाईट, ब्लॅक. त्याच्यानंतर एक्सपोजर हा -0.30 EV ठेवा. तर कॉन्ट्रास्ट 49, highlights -12, shadow 18, -18, and whites 18, and black -20. नंतर कलर्स मध्ये टेम्परेचर -15 and tens 11 plus 11, and vibrance is 12, and saturation -14. Mixing you the red luminous 12, and luminous 15, orange 31, and yellow hue 94, saturation -46, and luminous 16, green hue 72, saturation -63, and luminous 42, and sky blue saturation is 0, luminous is 63, and hue 50, and blue is 1, hue 1, and saturation is 0, luminous is -70, and hue and dark pink hue is 14, saturation is 32, and luminous is 5, and hue is 29, and saturation is 53. My hue is -29, and saturation is 53. Luminous is 6. Luminous is -42. Okay, done. And effects, texture is 19, and clarity is 13, and layers is -30, and vignettes is 93, midpoint is 41, and feather 93 plus 93, and
roundness is -24. Okay, and details is sharpening is 12, and radius is 1 point. Details, masking is 12, and noise and 11, and details 15 is 15, and color radius is 14, details 15, smoothness 15. Okay. So done. Okay, the final photo is before and after. सो अशा प्रकारे आपण फोटो एडिट करू शकतो या लाईटरूम मध्ये. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की कळवा. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.